So. Ich gehe einfach mal da rein. Könnte looten, aber werde dabei entdeckt. Das will ich nicht. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Sie informieren, dass sie ihn nicht beschützt, sondern eingekehrt hat. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. His own shadow and his own source. We'll find out who did this. Speaking of... She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. Sehr, sehr You're one of gut. the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Dass auch das möglich ist, immerhin bist du Quellenmagier. Ihr sagen, dass es ein Trick ist, den du doch nicht recht gemeistert hast. Fragen, ob sie auch ihre Mitmagister abklopft. Finn was killed by Source. If a Magister could do that, there wouldn't be a Magister. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence in front of you. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Tja, ja, dem will ich eigentlich ungern helfen, ne? Aber Belohnung? Boah, direkt die Karriere mit einem Verrat beginnen. Einer von denen, die dich eingesperrt haben. Ja. Think about it. It's one of you who got killed, not one of us. We want to find who did it and bring them to justice. Na gut, da hat sie recht. Who's your real enemy here? You let me know if you hear anything. Whoever did this is dangerous. Okay, ja, das will ich aber auch auf jeden Fall. Aufgewühltes Wasser. Did the murderer take him into this room? Ein anderer. Or was he already here? Was passiert denn, wenn ich hier klaue? Okay. Das musste ich leider einmal testen. Es gibt Sympathieabzug. Kann ich mir den angucken? Ach Mann, ich kann nicht angucken. Ja, dann kann ich auch nicht noch eventuell Spuren am Tatort suchen. Dann setze ich mich erstmal in diesen gemütlichen Sessel. Oh, welch Schauspiel. Ich kann Kerzenstände ausmachen. Ja, hier, ansonsten ist ja hier nichts. Kann ich mir irgendwie anzeigen lassen? Ah, komm mal auf alt. Gedichtsband. Um ein Buch oder eine Notiz zu lesen, öffne Inventar und interagiere. Lesen. Eine Dame aus Treibholz, die tat mich betören. Sie wollte mich küssen, mein Gebet erhören. Ich nahm an, doch wurde ganz fahl, denn sie war eine Spinne und ich ihr Mal. Als es vorbei war und sie sich leckte die Lippen, erhob ich mich, doch war kurz vom Kippen. Sie bedankte sich und ging sodann. Mein Gebet wurde erhört, doch ich schwoll noch an. Ja, mit der Spinne eingelassen. Was haben wir hier? Ich möchte das gerne weghaben. Guck mal, Fass. Da ist ja nichts drin. Oh, hier gibt es viel Loot. Ich habe ein Seil gefunden. Und Gold. Da hat jemand sein Gold abgelegt. Das ist natürlich grob fahrlässig. Gehen wir noch nicht hoch.
Oi, 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 oi. Ja, alles nehmen. Du hast einen Schlafsack mitgenommen. Nutze ihn, um auszuruhen. Ah, das ist sehr nett. Gut, gut, gut. Seil nehme ich mit. Seile kann man immer gut gebrauchen. Ein Eimerhelm. Okay, ich muss das leider tun. Das ist -1 auf Initiative. Ja, das ist wohl verständlich. Warum? Okay. Es sieht sehr schön aus. Bin begeistert. Dreh dich. Gott, das wird so ewig dauern. Kann ich die verschieben? Oh, theoretisch kann ich die verschieben. Das ist ja interessant. Weinflasche, Effekt unbekannt. Ja, das den Effekt kann ich dir sagen. Quellen verstummt. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. Das war doch die ich hätte auswählen können. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Rolling dice. Deciding fates. Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. Wenn sie Schicksal mit Würfeln besiedeln kann, kann sie dann auch aus Rinde der die Zukunft lesen? She eyes you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? Ja, klar. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. Leck mich, Elfe. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. Someone You special. were reminiscing about the things you used to do Geschwelgt. together. Ja, klar. Of course it is. The truth's right there, skin deep. But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and tell. Okay. Ich verpasse euch eins, was machen die? Spielen die? Ah ne, die reden über den Mord. Fettige Tür. Magister, Magister, Magister. Hier ist noch eine Kiste. Behälterfenster bewegen. Du kannst das Inventarfenster eines Behälters bewegen. Oh, okay. Verschlossen. Um eine verschlossene Tür oder Truhe zu öffnen, kannst du die entsprechenden Schlüssel finden, einen Dietrich benutzen oder rohe Gewalt anwenden. Kann mit den knochigen Fingern Schlösser knacken. Oh, genial. Ja gut, ich möchte jetzt hier nicht direkt das Schiff demolieren, ne? Das sehen die bestimmt nicht gerne. A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this tramp you found. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Kennzeichen bestimmen, wie die Welt mit deinen Gruppenmitgliedern interagiert. Eigene Charaktere haben Kennzeichen für Rasse, Geschlecht und Beruf. Herkunftscharaktere haben außerdem ihr eigenes Kennzeichen für ihre Herkunft. Namens Ifan verdreht als Antwort auf die Warnung des Magisters die Augen. Näher zu ihm, den Soldat. Aus irgendeinem Grund ruft dir dein Instinkt zu, dass du Ifan grüßen solltest, aber du hältst dich zurück. Aus irgendeinem Grund ruft dir dein Instinkt zu, dass du Ifan grüßen solltest, als tust du es. Ifan seems amused at the gesture, but he bats your arm down from the salute when the Magister sees what you're doing. You served? Mensch, ihm sagen, dass das stimmt. Du hast Lucian gedient. Lügen und sagen, dass du nur zum Spaß sagen,
dass du gedient hast, aber lieber nicht verrätst wem. Doch, Me too. hat er ja auch. A long, long time ago now. Long before Source became reason to leash a man like a dog. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. Hiervon fragen, warum der Magister ihn des Mordes verdächtigt. Dies hier kommt dir nicht vor wie die optimale Aufnahme für Schiff vor. We used to know each other, more's the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate Das ist ja fashion, but interessant. says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Hiervon fragen, was er angestellt hat, dass er der Gnade eines Untergebenen ausgeliefert ist. Sagen, dass du immer noch neugierig. War er es? No. No. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. Das glaube ich ihm sogar mal. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Hiervon fragen, was er angestellt hat. Hiervon fragen, ob er etwas über ihr Ziel weiß. The Joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Hiervon sagen, dass eine Bekanntschaft ist, auf die du sagen, dass du nicht an Alexander interessiert bist. Easy now. I might think the same, but Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. What are you conspiring about over there? You! What's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name? Sagen, dass du dich als Victor voll ganz recht. Victor. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Ja, naja. Away with you. At once. Ich bin ja halt der Narr. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. Okay, will der noch mit mir I'm reden? busy watching for clues, sorcerer. Okay. Gut, dann was ist denn hier inakzeptabel? Fällen verstummt. There has been a murder, Your Majesty. Gucken wir uns mal die Maybe Fässer it an. has the Oh, das Magister's kann more ich einfach nehmen. concern than your Vielleicht ist das eine appetite. Rüstung. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about Oh, swords. was bringt das? Auf jeden Fall schwer. 4 Gold. Was one of them. I know it. Drin gluckert Wasser. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about Ich us. behalte das erstmal, solange ich kann. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. Wer weiß, vielleicht kann ich ja noch One einen of us Sack. kill our own. They're picking us off one by one. So, was habt ihr denn hier? I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. Quiet long enough for me to listen. Well, well. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's Oh, yeah. size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. They don't care
sehen, wohin das führt. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Ah, music to my beleaguered stomach. Ach nein, soll ich dir was kochen? On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Nee. Yes, I can tell from your vagabond chic. A bag is as good as a shirt Bald kind Name of auf dem style. Kopf. I shouldn't be getting my hopes up. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Ja. Naja. The very basics, then. I suppose that's a start. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can cook and groom, but you have the fashion sense of a monkey in a clown suit. Still, beggars can't be choosers. So without further ado, I offer you my sincerest congratulations. As of now, you are my slave. My slave, of course. Oh, but I see. Yes, I suppose it must take some ist das time denn für for ein the full komischer? extent of this honor to sink in. Der rote Prinz, Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Now shoo! Na, Schuh. Okay, toll. Ich bin ein Sklave. Hier, was hat er denn gesehen? Name? Verträumt selbst nur die Fragen, was so ein Name überhaupt zu bedeuten hat. Ich sag Well, you mal. aren't here on my list. Scram, eh? We're trying to catch a killer here. Put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. Tierfreund, du verstehst nicht, was dieses Tier dir sagen möchte mit dem... Oh, ist ja so schön jetzt schon. I'll give you that Brauche ich knuckle if you unbedingt. keep carrying on. Passe ich eins. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Oh. Listen up, boy. You hear that? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips Hört ihr das? are all I was given. He turns his head toward you, looking you up and down, and smiles before turning his attention to the ship once more. You look like a boy to me. Listen if you're interested, or get gone if you aren't. The ship, of course. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? The fellow cocks his ear, listening. Na, That isn't anger. It's was ist? He cocks his ear to the other side, then smiles. anticipation. She senses something. I'd hold on to my breeches if I were you, mate. That's all you hear, though. Listen close. There now, just like that. How dare you classify this slop as food? Quietsch? I've seen more Aha! appetizing things coming out of plague-stricken pigs. His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. Okay. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. Well, there has been a murder, Your Majesty.
No, you beautiful idiot. That wasn't any rat. It was the wheel. Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Ah, okay. Pardon my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Dass nicht so über einen so herrlichen Bart reden soll. Fragen, warum er sich auf die Freundenfrist freut. Fragen, was die Zahl ihm sagt. Ah, so you've eyes as well as ears, eh? You'll go far, mate. Even... Da. No, indeed, boy. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. Wenn er an einem Flohplan willst du dabei sein, nichts sagen, sondern ihn gründlich ansehen. Vielleicht willst du ihn Freundefest nochmal wiederfinden und dann gehen. He continues stroking his beard, a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. Okay, mit dem Mord komme ich nicht weiter. Hier, ne? Questions for you? You are Jill, aren't you? I ain't saying nothing. Bloody dwarves. I'll come back to you, and you better be ready to talk here. Okay, das war ja ein krasses Verhör. Ein Schlafsack ist ein Schlafsack was wert. 20 Gold, war her damit. Noch ein Eimer. Will hier vielleicht irgendjemand mit mir handeln und schon mal so krasse Kessel kaufen? Die Bestie. Jill. So. You one of them? A divine order loyal? They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Gute Nacht. Aufstehen, Junge. So, hier gucken, was das hier für eine Party ist. Aber zuerst da hinten noch im Raum die Eisenkiste. Der nichts drin ist. Was haben wir denn hier? Wir haben Lose, Pauli, Sandy und Tritze. You look like my daddy. His name is Frida. He's waiting for me at home. Do you know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. La 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 la. Wunderschön. You're a human, like me. That means we're friends already. My mum told me not to make Die friends wissen doch with bestimmt, was lizards sie and tun, elves ne? and dwarves and stuff. But I think they're okay. Ah, there you are. Husband. Gatte? Was? Would you please tell this very charming gaggle of not-at-all brat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Sagen, dass sie dich offenbar mit ihm verwechselt. Der Aufenträger kann betrachten und feststellen, dass sie durchaus etwas rotzlöffelig vorkommen. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. Gribbles de Peeb? What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Ja, Anschattellose nimmst du an. Fragen, ob sie keine Gefährten in ihrem Alter finden konnte. Sagen, dass dir am Überleben gerade mehr gelegen ist als... Na, komm. You presume right. Fragen, ob sie etwas über den Mord weiß, der sich an Bord ereignet hat. Wir können aufeinander aufpassen. Nope. Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. Die gefällt mir. You take care, though. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black.
Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Was war das? Good luck, Chief. Möchte sie darauf ansprechen? Ah! Gemeinheit. Like I said, you aren't on the list. Okay. Ich dachte, vielleicht hat er jetzt was Neues. The elf Fame. is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. Scheint total darin, Personen zu fragen, mit wem du sprichst, ihm grinst die Haare zerzausen. What purpose did that serve? Was that a greeting? Was it... Oh dear. I seem to have crossed some cultural taboo. How difficult. You have my apologies, human. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. Wer ist das? Nach seinem Buch fragen. Will ich das Buch haben? Ne, so eine Enzyklopädie. Perhaps not. Understanding is all rather relative. Take this book, for example. I understand all of it, and yet none of it makes sense. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Tell me, what do you know of our world's history? Geschichte eurer Welt. Ihm von dem Krieg zwischen göttlichen Ohren und schwarzen Ring erzählen. Der hat alles andere in den Schatten gestellt. Mensch, die Geschichte von Rebellion ist die Geschichte des göttlichen Ordens. Evolution, die göttlichen und Soldat, die über die jüngsten Gefahren reden. Ah ja. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No, I want to know about the Celestial. Himmlische I über eure want to know Götter, about okay. your gods. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? Zugeben, dass man manche Dinge einfach nicht weiß, ihn skeptisch anschauen. Die Götter sind Naturgewalten und haben keine Geschichte. Fragen, warum er so neugierig auf die Götter ist. The elf's face freezes for just a second before he waves his hand dismissively. Oh, it's just one of my idle curiosities. We mortals do like to consider these things, do we not? Das stimmt. Now please, run along. I have a world to Warum war decipher. er so neugierig auf die Götter? No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book or respond to your questions. Vielleicht, wenn ich ihn ein bisschen mit meinem Schwert piekse. Jill, is that right? Got a few questions for you. Der läuft ja immer noch rum. Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? Ihm sagen, dass mit dir alles in Ordnung, sagen, dass du schon Schlimmes hätte, fragen, ob ihn das wirklich interessiert, ihn fragen, ob mit ihm alles in Ordnung wäre, wenn er einen Halsring wie ein Hund hätte und mit einer Leiche und einem Mörder zusammen eingesperrt wäre. Glad to hear it. Da bringt er eh nichts, ne? You head on in now. Williams will get you Sollte ich sorted mich ja auch ein fast. bisschen einschleimen bei denen. Gehe ich vielleicht ein bisschen mehr raus. Jetzt ist die Tür auf.